Molweni bethuna ndibulisa ingakumbi amagqiyazana ngale nyanga yawo. Ndisithi namhlanje today is a beautiful day. Lawo ke ngamazwi endithanda ukuwasebenzisa naye andincedise ke to have a clear vision and a clear direction of i-journey, i-daily journey of life, if ndingayibeka ngolo hlobo. Ndifuna unamkela ke ngamazwi athi your life is a story of transition. You are always leaving one chapter behind while moving on to the next one. Ngalo mazwi ke bendani kwakhona ndiyanibulisa ndiyanamkela amagqiyazana ingakumbi nina ndisamkela ke naye wonke umuntu okunye nathi namhlanje kule ncoko yethu phansi komongo ke othi woman in transition. Njengoba bese ndishilo ke into namhlanje ndizabe ndiyi-host yayo le ncoko, igama nguSanelisiwe Dyusha waseQonce ekhaya, kodwa ke ngokuhlala ndiseBhayi ngoku. Ndisuka phaa ke khona ikhampani yami encinci phaa kuthiwa ukwaSane Speaks Voice Overs and Corporate Communications. Kodwa ke namhlanje eyona nto ndize ngayo kuzoba yi-host yethu kule ncoko sinayo namhlanje. Ngenye ke yendlela ezinzame zokubana ngaba thina amagqiyazane sizame ukuhlahlela indlela entsha, sizame ukuhlahlela a new narrative xa kuthethwa ngabantu ababhinqileyo. Siyazi into yoba kuthethwa ngabani ngoba ewe oomama uWinnie Madikizela they paved the way, kodwa ke namhlanje izinto zijikile. That's why we are saying woman in transition, because okusalayo sisoloko sisendleleni, sisoloko siqhuba as long as sisaphila. Namhlanje ke andihambi ndedwa, zikhona i-panelists esinazo apha namhlanje, kodwa I believe into yobana ngaba endinayo for now nguNatasha. UNatasha ke Nkabi wasembekweni village, uthi ke yena ke she's all about woman power and building strong and healthier Black community. Andiyazi noba uzawuzazisa ngokuna okanye ndithini ndibe ndiqhuba ndihlahlela indlela ngencoko yethu. Molweni nonke, ndiyavuya ukuba lapha. Enkosi Sanelisiwe. Ungaqhuba undintroduce kakuhle kakhulu. Enkosi. All right, enkosi ke Natasha. Moving on, uthi nje mhlawumbi ndiniphathele into yoba namhlanje i-objective yethu yanamhlanje ithini na. Sithe xa besihleli ke nee-panelists zethu ke ezifana noNatasha lukhoyo okwangoku, sahlala sacinga into yoba singathini kanene xa sithetha ngabantu ababhinqileyo, because yona nto siyirhalelayo ukubana ngaba sizi-introduce njengamagqiyazana asakhulayo, and at the same time siplanta imbewu for abantwana bethu ukwenzela into yoba xa bejonga bona ngasemva bafike noko ikhona into abangareleyitha kuyo. Phantsi ke kwe-objectives zethu namhlanje sifuna ukutshintsha i-perception. Sitshilo ke into yobana ngaba sabe sisenza kakhulu laa nto kuthiwa i-self introspection, because indaba ingaphakathi phambi koba sijonge ilizwe. In fact uhlobo esijonga ngalo ilizwe nehlobo esi-understanda ngalo izinto konke kuqala ngaphakathi. So namhlanje phakathi kwezinto esabe sizenza sizabe sisenza i-self introspection. Sizama ke ukucreate a new narrative and a new perspective xana sijonga ilizwe. Sizabe si-unpacka ke from a journey, njengoba besisitshilo into yobana ngaba ubomi obu it's a story of transition. Sizabe si-unpacka from a journey, i-journey ongabe mhlambi usayikhumbula ukuba usuka phi okanye ongayikhumbulayo, because zonke ezi zinto zibuya zibethe impilo yengqondo isi-affecta ke ngohlobo olungafaniyo. So sizabe sijonge mental health issues, sizabe sijonge kwakhona ke izinto eziyamane nokuchaphazeleka kwesimo sempilo sengqondo, mhlambi ke sizawuthi it's psychological comorbidities. Phakathi kwazo ke sizabe sithetha nge-education, sizabe sithetha nge-culture, sizabe sithetha nge-Black woman, sizabe sithetha nge-relationship power and dynamics phakathi kwezinto ke esizabe sithetha ngazo. Maniphinde ke bethunane ndinamkele kwakhona kwincoko yethu ethi woman in transition. Enkosi. Sis Natasha, ndicinga into yoba masibe siqhuba bazasifumana phambili.
bazosifumana phambili apha. Ndicela uzazise nje briefly phambi koba ndibe kanti ndiza kuphosa ngombuzo. Okay. Hi everyone. As you heard from Sanelisiwe, igama lami nguNatasha Nkabi, ndisuka kwilali yaseMbekweni ngase-Whittlesea. I am interested in understanding myself as a woman. And as Usane said, you cannot understand the world around you if you do not understand what is within you and how those two worlds interact. And I'm also interested in uncovering my power as a woman and using that to contribute towards the building of a stronger and healthier Black community. And yes, I'm excited by ngive ezinye opinions zabanye abantu and things they have faced on their journeys as women and see how I can relate to that. Yeah. Okay, utsho kamandi Natasha, sithetha nge-mental health issues. Ewe ke lena ayongxaki e-affect abantu ababhinqileyo kuphela. Kodwa ke mhlawumbi thina sithatha from kulaa nto kusoloko kusithiwa into yobana ngaba umntu obhinqileyo yimbokotho. Though so ithi loo nto leyo into yobana ngaba basi-expecthe into yoba somelele, sifela ngaphakathi basically. Koko kufela kwethu ngaphakathi unfortunately ayonto eqale kuthi lena kodwa iqale phaa ngasemva koomama bethu. Ke into ebuhlungu ngokukhula kwi-environment enjalo, nawe you be what your environment feeds you. Uyayibona le nto nditshoyo. So ngoku xa sithetha nge-mental health issues zabantu ababhinqileyo, ungathi mhlawumbi wena sithetha ngantoni nje mhlawumbi briefly? I would say mental health issues. I'm going to use it from a personal perspective because, as you said, izinto is affected differently. So I cannot speak. Yes. Indlela endithetha ngayo ngoku cannot be for everyone. But for me, I think mental health issues manifest as depression and anxieties, and as issues because we bottle it up so much. They Aziz Balula, with time, they get worse and they affect your performance all around as a person. So I would say that we should create an environment where women can actually speak out about the issues because that is actually very helpful, as I have learned from my own experience, but it takes off a lot of weight, especially if you're speaking to a woman as well that has the same experiences as you or can relate to you, instead of understand silence. And we know that silencing is very prevalent in the Black community because in mental health, I understand what kakuhle. So I would say it's an issue that a lot of people face. And I think it's painful to see askabiko like where people are comfortable with speaking out about it and receiving the support they need in order to move forward as people, because yakubamba in mental health, like you cannot perform academically, awukwazi uperforma nakwezinye endeavors ofuna uzenza because uyatyeka ngaphakathi, you know. So I would really like us to reach a space where we can be open about it, sincedisane, so we can move forward and grow together. Unyanisile wena Natasha, singabantu be-trends, and I become very worried xa ndicinga nge-future yethu when it comes to understanding and ukulwa i-mental issues. Kukho ezaa nto mos #umgowo, you ansagowi, you ukubone nothing a bottle of wine cannot fix, uyazibona ezaa zinto. So instead of dealing kunye nazo ezi zinto ngendlela eyiyo, siyazicinezela, of which ndingathi siphinda senza into eyayikade isenziwa ngaphambili. Kuthiwe umakoti xa encedisiwe, uyayibona ke le faskoti yeyofihla iindaba zomzi wakho, uyawufa nazo, awuhambi uzithetha izinto zomzi wakho. Ngela xesha bacreator i-barrier engeyiyo, because if you are not able to have i-flow of izinto ezingenapha kuwe engqondweni, like masiphume zingene. So ngokubona into abayenzayo, they created a culture of i-barrier esivalelayo into yobana ngaba singakwazi ukuzi-expressa. And if you are not able to express who you are, ithi loo nto leyo unxiba imask. And when you go out there elizweni unxibe i-mask, you will attract what you are.
And then if you attract what you are, unxibe isifonyo ke if ndingayibeka ngolo hlobo. Unfortunately, ke ngoku kuzawukhula imonster apha kuwe ngaphakathi engenguwanga. Uyayibona ke ngoku, and then it builds up ke ngoku into ongasoze ukwazi ukuyisombulula. Hence sizawuphela sinabantu abane-depression because sifundiswa iculture yokufela ngaphakathi. Ingabe kamhlawumbi khange ithethwe ukuthi ngolo hlobo bantu babhenqileyo, but amadoda ayayazi angayingqinela kuthiwa indoda ekhaya. Uyayibona? So ndiyafuna ukuthi ndiyangqinela nawe kakhulu, and yonke loo nto leyo ibuye i-affecte ubuwena, ibuye i-affecte like ikwakhe ube ngomnye umntu ongakhange ube kanti unguye manyanyane. And then isivimbe ke ngokuthina ekubeni sazi uNatasha lo mhlawumbi ebengane-influence ne-impact engcono ekwakheni nyhani a strong and a healthier Black community. Enkosi kakhulu Natasha. Mhlambi ke xa sithetha nge-issues eziye zibangele ezi zinto ebantwini ababhinqileyo. Siyayazi into yoba sijongene ne-gender-based violence. Ewe, it's gender-based violence, kodwa enyanisweni ichaphazela thina bantu babhinqileyo. Unfortunately ke urhulumente ezinzameni zakhe akafuni into yobana ngaba abe ngathi uyaba-excluda abanye abantu. So kuyanyanzeleka into yoba ithi loo nto leyo gender-based violence. Sithetha nge-gender-based violence, sithetha nge-rape apha. Sithetha ngabantwana abangamantombazana abakhula bezama ukwenza ubomi, who experience sugar daddies bebancinci. Sithetha ngabantwana abangamantombazana abakhula bengena-confidence, abakhula bengazazi into babangobani na. The reason why ndisithi abantwana abangamantombazana, because sithe xa siqalayo sizabe sisenza i-self-introspection of ijeni. Ijeni kayiqalanga ngoku usane ena-30 years, kodwa iqale phaa emva usane xa eqala uziqonda into yobana ngaba uyakwazi ukuthatha i-decision. Usane got exposed to so many things ezimbangela into yoba namhlanje abe kanti she's experiencing a mental health issue. Andiyazi noba mhlawumbi wena ungahlomla uthini kuloo nto leyo. I actually agree that first of all, I also really agree with izinto zibalileyo that are contributors. Gender-based violence, just the awareness yoba as a woman you are unsafe in this world, you are unprotected, and people are objectifying you, you know. People can sexually violate you, and even if you are a teenager, an older person can think you are viable to be their partner. They can lust after you. Those things affect you as a person, and it takes a long time, because mental health issues, every time this thing happens, we react to you. And sometimes it doesn't get dala, but then this one event that triggers everything, and then this whole time mentally and emotionally. So I do think it's a build up. It happens throughout your lifetime, and I think Londo that we're realizing now should make us actually try to be better to abantu who are younger than us, try to make sure babona at all parts of their journeys they are protected, they can express themselves, they know what to look out for. Because awuqala uxhaphazeka as a 20-something-year-old, uqala uxhaphazeka as a child, you know. So I think we should really try to protect the woman in all her phases, from as a baby up until adabe right akwazi uzimela, akwazi ufacea ilizwe. And I also wanted to point out, but I actually liked that point where you made about how mental health actually deprives the world of the actual real person, you know, because I've also been interrogating myself about I actually don't know myself. I know myself as a traumatized person, as a person with PTSD, as a person with depression. But underneath it all, and this is it's just things that happened externally that have affected me and made me think, but as I'm unpacking, I'm realizing, but oh, actually, this is the real me. And I think it's important to express space so that we can do better, because classing abantu traumatized akhona sizayosela siyochaya sithintini, you know, follow trends as a destructive ezingasakhiyo. So I agree with what you're saying.
Unyanisile Natasha kangoba when I was preparing le ncoko yethu ikhona into endifikeleyo xa ndisithi sizawube si-unpacka from a journey ubuyakhumbula nditshilo ndathi mhlawumbi usazikhumbula where you were kule journey okanye awusazikhumbuli ngenxa yobunzima bejeni oye wakuyo nokuxinezeleka engqondweni. So now when you are unpacking ezi zinto kukhona ezi uthi hayi ezi ziseklini and then I can keep them, hayi ezi aziklinanga anymore mandizilahle, yabona. Kodwa kwakho into ethi kum, hey, I wonder if ndincama izinto zam ezingcoliswe lilizwe kuba ilizwe lingakhange lizi-understand. So ithi loo nto leyo sometimes kokuhluza kwethu sikwenzayo kubalulekile into yoba sihlale phantsi khe si-evaluate ujonge into yobana ingaba le nto that you are getting rid of enguwe phofu yinto ongabe kanti when you are moving while ukwi-transit kule journey ongazukwazi uphinde uyisebenzise na, because we can never lose ubuthina ngenxa yelizwe. Yayibona le nto ndiyitshoyo. So unyanisile, I think sithetha into enye okwakubaluleka koku-expressa ke ngoku kuvela apha hlobo le nto yoba uziqonde nawe into yoba hayi mani, in fact ndirayithi andicingi into irongo kanti noNatasha ucinga le nto iyi-one, uyayibona. Benditshilo ke into yobana ngaba sizawuthetha nge-mental psychological comorbidities. Ndithi ke mhlawumbi sithetha nge-society ngoba inayo i-influence into these mental issues. I-society yi-family and iqala apha ngaphakathi le nto. Uhlobo bakukhulise ngalo ngase ndimamkele mani kodwa Siyasanga Sebe. Siyasanga? Okay. Masikhabe siqhuba. Sithi sithetha ngefamily. Ifamily lena ina impact ithini ekugroomeni the woman that we become xa sele sibadala. Hi. Okay, kancinci nje Natasha. Hi Siyasanga. I'm here, ma'am. I'm having serious technical problems and I'm not one of the previous people in the technology. So I've just been trying to look at the whole time. I hope siyakuva mhlawumbi uba ungazibolisela nje and introduce yourself. Okay, mna ndinguSiyasanga Sebe, and I like to describe myself as a dreamer and an eternal lover of design and everything music. And I'm always looking to find opportunities in J to contribute in the creative industry space. And that is when I'm working in, and those are the spaces I've been trying to maneuver and find my place and in this born and the contributor on. Yes. Okay, enkosi kakhulu Siyasanga. Ufika sithetha ke phansi kwalo mxholo wethu othi woman in transition. Ufika sithetha ke nge-mental health issues. Singarhalela ukuva wethu nalapha kuwe into bana ngaba ngoba nje ungumuntu othi you are a dreamer who's always on the lookout for opportunities to contribute towards the creative industry. Ngoba ndinento ethi phambi ngoba ube kanti you are able to contribute awukwazi ukugalelela umuntu kofu ungenayongo. If icup yakho i-empty, how are you going to contribute? And ndiyarhalela ukuva into yobana ngaba mhlawumbi ingaba ezi mental health issues sithetha ngazo namhlanje wena zichaphazela njani i-goal onayo nje ne-vision in life and also in contributing into the industry okuyo. I'd say mental health, it's one of the biggest. I'd say it's a currency in all that we do, and the biggest challenge for everyone is to just be looking forward, and that's why I find it important for myself now to describe myself as a dreamer, because as
from a young age, I was diagnosed with bipolar, but with that, it has always been that that elephant in the room, or that challenge that I'm always trying to be defying and making sure I'm not defining myself with. So my life, I'd say now, I live through mental health, just like wonke omnye umuntu, and I'm a diagnosed patient, I'd say. But like lenoyo nditsho uba, for me, being a dreamer, it's one of the affirmations I use to actually get myself going, making sure that I'm always living on my papers and doing what's important, and it's about just looking forward and facing the demons head on, and just moving. Ungajongi the least important things, and look at what's important. Try to always make, I call it the executive decision, to entertain the fears, or just move forward and just machete the Goliath away. And I'd say music does it for me. Watching my energy, watching the vibes around me. I've learned to do that a lot, and trying to also keep a balance on empathy for others, because while you're trying to do that, and while you're trying to protect yourself, you can find yourself in a space where ingathi awukhathali for abanye abantu. So I'm always in a constant balance to still be an empathetic person, but at the same time, ndizazi izinto that I should be entertaining and be putting my energy on, and the things I shouldn't. I don't know. Thank you so much, Siya. Uyavakala nyhani into yoba you are a dreamer. Umuntu ophuphayo uthetha ngolo hlobo, and uyavakala into yobana ngaba there's a pattern oyilandelayo apho. You are not just a dreamer. Kukhona i-vision efuneka iphatheke kokuphupha kwakho, siyibone ngeso lenyama, which is ke ngoku kulapho uthetha khona ngokucontributor towards the industry okuyo. Enkosi kakhulu, Siya. Sichilo sathi we are women in transition, so we are transitioning ke ngoku to another topic yethu yanamhlanje, apho besizawuthetha ke, apho sithetha khona ke phofu nge-education. Siyayazi ke into yoba imfundo sisitsixo esingundoqo. Kodwa ndithe xa ndifika apha abethana ingqondo, ndiqonda uba xa kusithiwa education, mhlawumbi ngokwale ncoko yethu singabe kanti sithetha mhloboni ka-education. Are we talking about formal education, informal education, okanye siyazicombina zombini ezi sithi ke ngoku comprehensive education? Kodwa ke njengoba besenditshilo into yoba i-education sisitixo esingundoqo, sisinatasha. Mhlawumbi wena ungahlomla uthini ngoba i-education yena ikubhilda njani ungumuntu wasetyhini, inafuthe lini apha kuwe nje wena ke mhlawumbi? Okay, Ngos. For me, education actually has been very important in understanding myself and understanding the world without that, and how it interacts with a woman. Because into endenza ndibone ngolo hlobo is that I've been looking at myself as well as the women that came before me, indlela endizibona ngayo mna, and the things I know, and how empowered I feel, and how I'm very awake to my own worth and my power. Because I went to school, I know, but I can comprehend the same thing that a man can comprehend. I can do the same as a man can do. But bona zange babe exposed to education. Abazazi bayazazi, I guess, like inside the power yabo, but they cannot express it. Abakwaziyo mhlambi, they cannot go be an engineer to actually show the world, but actually ndiyafana nale ndoda, you know. And I can go be an engineer because I've gone to school and I've studied engineering, and so
I think it's just one of the most powerful tools that a woman can possess in this day and age, especially to understand her own power and also understand the things that oppress her. Because it's important to understand izinto that are against you as well, so that you can know what you are up against. That you can know like how to equip yourself. So I would say that education is very important in waking up the woman to her own power and making her understand that she can do anything she wants to do in this world, you know? And also, I think it's very important that we equip our children with it as well. But the other issue I have with it is that I would like education to be more black, because that's strong, but I feel colonized, especially on my tongue, because it's expressed like English, and I don't like that. And I've also seen but it's a trend, but English, but oh, no, just because we English. So I would actually like us, as much as it is an empowering tool, let us also izinto, even if ziyasakha, we must always sizi-introspecte kwazona, sizi-evaluate kwazona uba zimosha phi, because not yonke into ekwakhayo ikwakha like on a wholeness level, iyamosha kwezinye indawo. So I would actually like us to interrogate uba kutheni sihlekahlekana naxa singakwazi uthetha i-English, kutheni umntu masikathethe i-English ocasa uba no, knowledge yakhe superior ukogqitha le yomntu othetha isiXhosa, you know. And why do we allow ourselves to lose languages zethu? Because I feel like I've lost my language, you know, and maybe ndindead right. Khame ndikubambe kuloo ndawo because uthetha into ebalulekileyo kakhulu. Ndiyakuva apha ekuthetheni kwakho into yoba siyanqinelana, into yoba imfundo lena iyayipheka ingqondo nendlela yokucinga komntu. Kodwa inoba yintoni libangela into yoba uzawude ube kanti uphulukana nokwazi ukuzi-expressa ngolwimi lwakho? Ngoba ndiyafuna ukuthi as much as ke mhlawumbi i-context yemfundo mhlawumbi it's very colonial, uyayibona, ngoba ke ezi zinto they take forever ukutshintsha. Kodwa uyayiqonda into yobana ngaba ezi zinto zizawutshintshwa ngubani? Zizawutshintshwa nguNatasha. So if uNatasha ke ngoku succumbs to the idea yokubana ngaba I cannot express myself ngesiXhosa, inoba yintoni ebangela loo nto? Ucinga into yoba futhi wena Natasha ukusuka ngoku ukubheka phambili uzayitshintsha njani loo nto leyo? I wouldn't say, okay, I understand the question, yakone, but I wouldn't say I have succumbed because aware uba ikhona ingxaki. If I had succumbed, ngendingaziboni noba ikhona ingxaki. Ngencinga uba right le nto yoba ndisendithethe i-English ukogqitha isiXhosa, ndicinga uba abantu abathetha i-English i-knowledge yabo is superior. So I would say moving forward, my plan is that bafuneke ndifunde isiXhosa ngoku. And I need to nditshintshe kwa ingqondo yam, ndizi-uncolonize apha mentally uba abantu abathetha isiXhosa bathetha into viable. And abantu who have not been to as white schools, they are also very knowledgeable people. Bakhona into abazaziyo ngobomi. Ayisithanga qha abantu who are the, I don't know, knowledge keepers upper just because we went to white schools, you know. So it's like changing myself, how I view myself and how I view other people, and different types of knowledges and different languages. So I think this is an invitation uba ndizireclaim as a Xhosa person, ndireclaim ulwimi lwam njengoba ndi-aware. So that's what I think is happening. I don't think I've succumbed yet, but besendisiya apho, unfortunately. Okay. Uxolo ngokukhawulela. Siyasanga. Yes, I'm still here. From now, education, I think it's something that you pick up all around. And who Natasha about her feeling like she's colonized and feels as a very urgent need to learn to speak isiXhosa because she feels the other counterparts, like other Black people around Jena, are being viewed as inferior
just because they're not as articulate in English as Mhlambi yena and other kids who maybe who have had opportunities to go to multiracial schools. I always say this when it comes to that. I think personally, I find our community as Black people to be very hard on ourselves. I think it's a big. I agree with people who think umdu that's articulate in English has achieved something great because first and foremost, that is not our mother tongue, but we, in most instances, with the greatness that we are as Black people, speak it and articulate ourselves, even in grammar, better than most white people. Ubumnyama bakho as a Black person is such a broad spectrum that it could never be taken by just a mere language. We have Americans who have lost their names, who have no identity as Africans, but they manage to create culture that the whole world takes from. Everything that we are as a nation is ironically taken from the Black American community. Everything that we consume, everything, this is be it Black or white, these are the people that are exporting Black and manufacturing Black culture unconsciously every day. They cannot be anything else other than being Black. But abazazi neziduko zabo, they don't know where they came from. And that's the beauty and the magnanimous, the magna, I'm trying to find that word. My tongue, it's a tongue twister. But that's how magnanimous we are as the people, as Black people, and we keep shortchanging ourselves for the things that we can't do. I agree 100% that we should make it a priority for spiritual purposes to know languages zethu as Black people, because that is how you observe protocol to be able to communicate with your ancestors. But just for those, so, but somehow, even then, your people can always get you. We are such a great nation, but we are so pure and so hard on ourselves and are always looking at the things we can't do or have missed. And assist Jongi the things that we are great at, and it makes us lack as a nation unity because the soloko point on our fingers. I Wow. recently went through a situation where I felt the same guilt that abantwana bam, and I put them esikolweni ezilalini actually because I wanted to inject the Xhosa in them. And it was so traumatic for them because it was a big culture shock. They had never been in that situation. They'd never been in a school where everyone is Black like that. They they were vulnerable to bullying because everybody thought, oh, they light skinned, oh, they must be soft, oh, they cannot speak Xhosa, so we need to toughen them up. That was a great lesson for me. I took my kids out of that school in 2 months because it be trauma. And I realized I do not have to be hard on myself like that. I do not have to be hard on my children in that way because the funeka babe ngamaXhosa by fire, by force. It's not necessary, I think. Okay, Siya, ndiyakuva. But ndiyarhalela because ndiyabona into yoba there's a flow here. Sithetha ngolwimi. Ulwimi lwethu ke it's part of i-culture yethu. I-culture ke inguwe. It's who you are. It's how you express and understand yourself. And also uzazi ukwazi ukuzitolika uba ungubani funeka ube kanti uyakwazi uthetha ulwimi lwakho ngenxa yento yobana ngaba ibuyela kulaa nto yeziduko, ibuyela kulaa nto yokwazi ukuphahla ngoba xa sithandaza ukunqula ke kukuthandaza awukwazi ukuthetha phezu kwempepho ngesingesi
ngoba aba bantu abasazi isingesi, uyayibona, funeka uthethe isiXhosa nabo, uyayibona ke ngoku. So ndiyafuna ukwazi ke ngoku ingaba mhlawumbi le education siyibonayo siyifumanayo currently inafuthe lini into shaping who we are and understanding who we are in terms of culture, because buyakhumbula akuyonto intsha ncam lena yokulahlekana namasiko nezithethe zethu, because uba ndikhumbula kakuhle ukudibana kwam ne-research sometime yavela into yobana ngaba kwafika abantu abahambeli, bafika bamkelwa abahambeli, befika sisenza izinto zethu ngohlobo lwethu, uyayibona. Kodwa when they introduced imfundo, yafika ngoku imfundo sele igatya ezi zinto sizaziyo nendlela esibazi ngayo ubomi. Uyakhumbula phaa kwingqondo yeminyanya ukhona la makoti waphayana ufika eveze imilenze ngaphandle enxibe ihethi, which is yinto ke ngoku leyo eyayinga-understandwa phayana. Uyayibona, ndizama ukuzoba umfanekiso ngqondweni woku-understanda kwethu imfundo. Ngoku sizama uku-understanda imfundo kodwa siyawalahla amasiko nezithethe zethu. So kwathina siphinde sibe vulnerable into this education system, into this context of education esiyifumanayo. Uyayibona, so ndizama ukuthi Natasha into yoba ingaba mhlawumbi i-education le siyifumanayo nesiyibabaza kangaka kutheni nje lento mhlawumbi isichaphazela kakubi kangaka, because it's taking away from who we are thina bantu bamnyama, isiphathela i-foreign culture, isiphathela foreign heritage. Inoba kutheni nabethu nani? Ngokucinga kwami mna, and from my observations, and especially recently, ibikhona enye elective bendiyenza that was speaking about colonialism in Africa. So what I realized was that lento isuka, actually, I think i-roots zayo ziphaa kweza systems ze-colonialism ne-apartheid, where education, black education was yaba infiltrated more the prescriptions of white people, ibantu education, kufundiswa abantu abamnyama nge-Afrikaans. I feel like that is where things went down when we were not in charge of our own education. And even now, curriculum, it's not, I know input from black people, ne-history sifundiswayo, sifundiswa nge-Holocaust, not that ezondo zimbi that we should know about, but how can uba umntu omnyama ayofundiswa ngento ezenzeka eGermany? What about into ezenzeka upper local? What about our own experiences as black people? You know, so I think education is in the hands of whiteness. That is why kusenzeka izinto zenzekayo. However, one thing I will say is that I do think, as much as I love our culture, I do think that a culture should also be open to being reformed and moving with the times a little bit. Not all but understand but we are growing up in different times, different contexts, but a little bit more freedom, you know, and women are actually getting more empowered. Siyavuka to our own power. All the time. You know, as under oppressive in our black cultures, those things must be reformed. But so I would say about education, I do think it waters down the culture way too much because it's in the hands of whiteness, and it has been in the hands of whiteness for a very, very long time. And it needs black people, black experiences to be kakulu. But at the same time, the way it has empowered us as women, it also makes us feel a little bit of you know, if women can be more respected and less oppressed, that is also fine in the culture, you know. So that's what I think. Okay, enkosi kakhulu Natasha. Siya uNatasha xa ethetha ndiyavumelana naye ngoba uthi bifana into bila i-culture lena it's in a form of liquid, that is it needs to take a shape of a container ngenxa yento yoba amaxesha ayatshintsha.
The reason why ndisiza ngolu hlobo ke ndirhalela ukuza phaa kuwe kuba wena you thought that if abantwana base ezilalini kulapho bazawufumana khona i-sense of i-culture, i-sense of who they are. Kodwa kuyabonakala into yobana ngaba actually ayikho sesikolweni ngenxa yento yoba i-context yasesikolweni ayizosinika le nto siyifunayo. Utsho ukuthi ke ngoku into yoba isezandleni zethu. Thina ke ngoku bantu bakhulisa abantwana bantu ababhinqileyo sidlala eyiphi indima ekuqinisekiseni into yobana ngaba even if lo mntana uyahamba ayofunda e-KHS uzawubuya kodwa apha endlini afike azazi into yoba ungumancilashe, afike ayazi into yoba apha endlini siyaphahla uba siyaphahla, afike ayazi uba apha endlini siyanqula siyathandaza. Hello, Sia. Hi, I'm still here, ma'am. I'm still here. Yes, I think that we need the balance. I wouldn't want to take one away from the other. We definitely need the balance, and that is how we would be forming and affording ourselves as a community an evolution that is healthy within culture. And right now there's no balance because we are leaving it, as Natasha was putting it, in the hands of abelungu, or maybe masithi oppressors zethu. But even then, I wouldn't say a situation yethu as a nation is dire or is as bad, but we need to find a balance. We need to recognize ourselves and not look so much on the things that are hampering us, and be decisive on who we want to be as a nation, be decisive on what balance we want to have, because nakhona we do not want to just be amaXhosa astaunch without a balance of being able to be diplomats with other nations. Okay, wonderful. Uthetha ngebalance xa ndizawuza ku-relationship power and dynamics. Ngoba xa sifika phaya kula relationship power dynamics, hey, I always wonder, siyakwazi ukuyigcina ibhalansi bethunani? Xa ungena kule relationship ufuna ntoni kubani? Can you see the importance of balance ke ngoku nalapha xa sifika kumba we-relationships? It always surprises me into yobana ngaba thina bantu babhinqileyo sasoloko xa singena kwi-relationships singena sifuna ufidwa. Asingeni sisithi mna ndinguSanelisiwe, this is what I want, and ndilapha ndizowukhangela into yobana ngaba le nto ndiyifunayo izawufumaneka na apha kuSipho. Bendikhe ndacinga umzekelo into yoba isingathi sizingela siphethe ityiwa, sivele sihambe siyongena ehlathini uqomba kwanyamakazi efike kuqala uzawudubula ubraye utye. However, ukuba uzinika ithuba uhambe ukhulubuka ihlathi eli ungakulo into yoba inoba linanyamakazi ziphi and mna ndifuna eyiphi, and then uphinde ubuyele umva uyodicide ke into yoba okay imivundla ayikho apha, so ke ngoku ndizawuthini ke ngoku, uyabona, and adjust yourself. Kodwa xa singena kwi-relationship sivele siziphose nje sisawugqiba singavumi uba automatic sesiphake ngoku phakathi ngokungathi hayi le nto bendiyizele ndiyifumene. I mean, sitshintsha njani le nto thina abantu ababhinqileyo ukuzisa ibhalansi ukwenzela into yoba nababhuti nabatata bayazi into yobana ngaba i-relationship ayenziwa ngabo kodwa yenziwa sithi sisonke. I can speak. I don't have much relationship experience because I've been trying to actually work on myself a lot. But I've had this experience recently where I just went in straight into the relationship and basically abandoned all the things that I've thought I wanted in a relationship and all those, and then it backfired. But I do think in order to approach relationships, I think as women, self-knowledge is very important. Knowing your worth
having self-respect and self-love and knowing what you can and cannot stand for is very important, so that umntu ungakwenzeli izinto zakuthobela isidima, and then because you are not aware of yourself and your worth, you do not understand, but actually what is happening now is draining to me. It is below my standard as a person. So I think it's important to know yourself so you can show up and be strong in this relationship. Umntu angathathi advantage of you or think they can control you. They must know that in a relationship, it's an equitable situation. It's between two people. No other person Yes. should overpower another person. And I think it should be based on respect for yourselves individually, and respect for what you're trying to do together, and communication. I don't understand how people can try to be in a relationship together if they are not communicating. How are you knowing each other? How are you navigating this love if you cannot communicate with each other? So I think self-knowledge, before the two people come together, they should achieve a reasonable amount of self-knowledge and self-love and self-respect, and then come together to work together to build something greater. And they should communicate and be respectful of each other, and they should understand that each person is a full human being with full capacities and can do anything they want to do. No one needs to overpower over anyone else in a relationship. It should just be, I feel like love is probably one of the most beautiful energies, but I don't think we know how to handle it as people, because we don't know how to handle it within ourselves. That is my perspective on it. Okay, Natasha, unyanisile, because allow uthando luzi-expresse kuthi, sifuna ulukontrola. Silibali into yobana ngaba singabantu, adla ngothi kumntu uyafana ke neplant. Iplant ubuzamane uyinkcenkceshela, izawukhula. And apha ekukhuleni kwayo, at some point akhona amagqabi azawuvela ajike abetyheli. Uzawathini ke, uzayilahla yonke laa plant? You don't do that. Ukhatha off ezi ndawo zivele zatshintsha ikhala, uphinde uqhubeke uplante, uqhubeke and water your plant, alawe, uyiyeke iplant ibe yiyo. Uyayibona le nto ndiyitshoyo? Siya. When it comes to relationships, I don't know, or rather, let me say, with the opposite sex, I I find myself to be very clueless, but I'm very decisive on. Okay, maybe it's a very new thing though. During COVID, I found myself just not going with what I would have gone with normally in general with relationships, whether it be with friends, whether it be with family. So I'm at a place where I'm just willing to torture myself, honestly, for the most important relationships that I deem to be, which I found to be a relationship with my mother, and which is one of the most complex relationships and the most shocking ones for me, because I would have thought because we are both women, we would just get it right just like that. But it's the most complex, most torturous, most important relationship I can safely say I have with any human being. And then one with my children, I'm constantly in anxieties if I'm getting it right, if I'm doing the right thing. But I sit in the fear and the pains of it, trying to make sure I'm learning. But I honestly don't know what I'm doing. I've decided to just commit to being present and just being there with both. And I'm currently in a process of a divorce. So when it comes to that, I constantly feel like a failure in that regard because I thought that was going to be the relationship I'd have forever. And
I'm just very decisive, though, that I do not want to continue with it because I've given everything I think I can. And I would like to take that energy and maybe put in working on what Natasha called self-love. But even then, I don't know, when I'm lonely and it's Sunday and I feel like cooking for someone, I feel like, am I sure if I want to be entertaining self-worth, or like as she puts it, having standards? Because I like caring for someone that is an opposite sex to me on Sundays. And during the Um, week, I do not care because I just want to pursue my dreams, and that is where I can be myself, and I'm just the happiest. I think Natasha ngoba ke nami ndikwi-process ye-divorce. I think ikhona lento Sunday and feeling that ingaba ndidecide right, do I need to go back? I think ikhona into especially no Sunday, I don't know, because ndilapha kule ndawo ndikuyo because I felt that kulaa mtshato bendikuwo I could not express who I am. I could not get into working into visions zam zibe yi-goal ebambekayo, because ndingumntu one-visions kakhulu, ndingumntu ophuphayo, ndingumntu ofuna uzibona eyinto yonke. Uqala kwam uthetha apha ndithe I'm a founder and CEO of Usane Speaks Voiceovers and Corporate Communication. When I founded that company, ndandisesemtshatweni, but I could not see myself moving. So sometimes it's a blessing in disguise that siphume ebantwini, ngoba sometimes the universe ifuna ukusebenza kuthi sisodwa singenabo abanye abantu. So xa ucinga ubuye into yobana ngaba kanene what was the reason ebangela into yoba ube kanti namhlanje ukule process, because into endiyaziyo mna uSunday iyakhawuleza ukuphela and ibe ngathi khange kubekho nto. So masinyamezele, hopefully into yobana ngaba izinto zizakuhambela kakuhle, and that awuzozilibala uba ungubani xa umane ufikelwa zezo ngcinga ezi. Okay, sizawuvalani ngoku. Mhlambi Natasha? Oh gosh, a closing statement. Yes. Oh, we've actually discussed so much, and it was actually very refreshing uba ndithethe nabantu who are outside my friendship groups, because as much as we are different, I feel like we've had similar experiences with them. So it's refreshing uba ndithethe nabanye abantu, expand my experience of engaging with different types of women, because I think that's also important. But ungadlali just kule group yakho uyaziyo nezitshomi zakho. Understand nabanye abantu what are they going through, what are their perceptions, what are their experiences, so you can have a fuller understanding of the woman experience, because that's what I want to do. I want to understand women and be able to relate to them, because it's important kuba as a woman funeke ndiyazi uba izinto endizenzayo and my perceptions are actually not making things worse for another woman. Funeke zibe zizinto ezakhayo for wonke umntu. So I'm grateful uba ndiye ndafika apha ndathetha with people that are having different experiences and different opinions and perspectives. So ndiyabulela kakhulu. Thank you so much, Natasha. Siya, woman in transition, kuyacaca into yobana ngaba nyhani life is a journey, side sibe kanti sifika kumhla wokugqibela. Amazwi akho wena ukuvala. I'm just grateful for the opportunity. Honestly, I'd like to say thank you to you, Nosbu, for the opportunity. I personally, honestly, had no idea I even had anything worth adding to such topics. And when he asked, I really didn't know what he expected out of me, and I thought to just speak from the heart and be as honest as I can be with it. Yes. Thanks again, Sanelisiwe.
Okay, thank you so much, Siya. Bethunani ngaphandle kwe-Bang Entertainment ngesingakhange sibe lapha. Funa ukubulela kakhulu ndixolise phaa kuSibusise Molefe. Ifanele into yoba ndiqale ngaye naye ndimbulele because he's one of the reasons silapha. Kodwa ke mandibulele kakhulu maqgiyazana nibahle and ningalibali into yobana ngaba ubomi yijeni and ijeni ifuna umuntu o-flexible because ekugqibeleni izinto ziyatshintsha singabi ngathi sifakwe amahashe afakwe iblankazi asikwazi ukubheka. Enkosi kakhulu Sibu, siyabulela kakhulu.